Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students and welcome to our Zoom meeting. Before we learn today's material, did you still remember what we have learned last meeting? Yeah, great. Yesterday we have learned about greetings. So for today, we will learn about introduction. Before that, I want to share the KD indicator and also the learning objective for today. So for the KD, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi sosial, transaksi lisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri. Lalu untuk indikatornya, untuk yang pertama kalian akan mengetahui apa saja fungsi sosial, lalu struktur teks, dan unsur kebahasaan yang ada pada teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulisan dalam menyatakan introduction. And then, we also learn about menyusun teks, interaksi transaksional. Jadi kita akan menyebutkan ungkapan-ungkapan apa saja yang digunakan dalam perkenalan, and then menerapkannya ke dalam tulisan dan lisan. Lalu kita juga akan belajar mengenai menyusun teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulisan singkat dan sederhana. For the learning objective, kalian akan mengenal konsep dan menerapkan ungkapannya dalam memperkenalkan jati diri pada saat berkomunikasi sehari-hari. Because we know that introduction is important for many people. And then juga akan belajar untuk mendemonstrasikan. Kalian akan bisa mendemonstrasikan ungkapan, kalian akan bisa menyatakan bagaimana caranya memperkenalkan diri. That's for KD indicator and also learning objective. For today's activities, we will do some activities that I hope it's very interesting for you guys. So today we will watch a video related to today's material about introduction, and then we have a discussion, also practice to introduce about group or individually. Okay, before watching the video, I have some picture for you guys. So I will show it in my desktop first. Okay, this is the first picture. What do you think about this picture? Is there any idea? Yes, Angga Yunanda, please. So Angga state that this is about introduction. He is now introducing himself in front of the class. And for other students, guys, would you like to tell me what are he talk about in front of the class? Amanda Manopo. Okay, please. Thanks for your answer. Amanda said that he is introduce himself and talk about name, family, address, hobby. It can be some topic that he talk about in front of the class. We go to the next picture. Kalau ini tentang introduction, memang ya tentang introduction, kelihatan ada jabatan tangannya itu. But do you think is there any differences with previous picture? Okay, Al Ghazali, would you mind to share your idea? Ya, ini seperti memperkenalkan temannya kepada orang lain. Jadi ini ada seseorang, lalu dia punya teman ini, dan dia memperkenalkannya kepada temannya yang ini. Thank you guys for your answer. Okay, so this is the video. Belajar mengenai introduction about self and others. I will make it more faster. Nah,
We go to the material. Introduction about self and others. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan introduction about self and others? Introduction about self adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Sedangkan introduction about others adalah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Fungsi yaitu untuk menjaga hubungan interpersonal antara guru dan sesama teman. Struktur teks terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama, pendahuluan. Good morning. Hello. I would like to introduce myself. I would like to introduce my friend. Yang kedua, isi. My name is Cindy. I'm from Tanjung Pinang. My hobby is reading book. Ini digunakan untuk self. Sedangkan untuk others, her name is Bianca. She is from Karimun. Her hobby is singing. 3. Penutup. Nice to meet you. See you. See you later. I'm glad to meet you. Unsur kebahasaan. Yang pertama, kosakata atau vocabulary. Yang kedua, tata bahasa pihak. Yang ketiga, kata ganti. I, she, he, they. Yang keempat, kata ganti kepunyaan. My, your, his, her. Kalimat yang dapat digunakan untuk introduction about self yaitu hello, my name is, I live in, I like, or my hobby is, and my favorite color or food or drink is, nice to meet you. Sedangkan untuk introduction about others, he or she is my friend or my family, his or her name is, he or she lives in, his or her hobby is. Example. Hello, what's your name? Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut? Karena pertanyaan yang ditanyakan tentang diri, jadi jawaban yang tepat adalah Hello, what's your name? My name is Randy. lalu bagaimana cara memperkenalkan others? I would like to introduce my friend. Her name is Bianca. Hi Bianca. And Bianca, this is my friend. His name is Thomas. Oh, hi Thomas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, that's very fascinating video. I hope you are interested with this video, guys. So my question is, how many kind of introduction in this video? Jadi ada berapa macam introduction, ungkapan introduction di sini? Maybe I have to write it so you can share your opinion. Maybe I should turn it. Nah, bisa terlihat kan guys tulisannya atau kurang besar? Kurang besar. Oke. Nah, enough. Oke, berapa macam introduction dikelompokkan menjadi berapa? Kind of introduction. Oke, Al-Ghazali.
I see you are raising your hand, so I choose you. What do you think, Al-Ghazali, about introduction oneself? And the second is about, okay, introduction others. Good. Jadi tadi di dalam video ada dua macam introduction ya. Ada introduction oneself, memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain, lalu juga introduction others, memperkenalkan teman, sahabat, keluarga kepada orang-orang lain. How about the structured text? Tadi kan ada berapa strukturnya? Ada 3, that's right. Structured text of introduction. I want to choose some students randomly because I want to make sure that all of you have heard and watched the video from the first until the end. Okay, I want to choose Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan, please share your idea. Okay, the text of introduction tadi ada berapa, Bal? Ada 3. Good. Apa aja tadi? Pendahuluan. Then isi. Then penutup. So, if you want to introduce yourself or introduce your friend or your family, you should have 3 structure. Harus ada pendahuluan, isi, dan penutup. Gak bisa ujung-ujung langsung isi, atau mungkin gak bisa langsung penutup juga. Aneh dong gak ada isinya. Nah, seperti itu. Okay, I want to choose another student. Prilly Latukonsina. Okay, Prilly, please. Please mention one of example to introduce oneself or yourself. Contohnya adalah example. Hello, my name is Prilly Latukonsina. You can call me Prilly, okay. And then, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you Prilly for your answer. I want to choose, wait. Yang belum siapa ya tadi? Yang belum ngomong. Biar kebagian semua ngomongnya. Bastian still. Okay. Bastian, please give me one example of introduction others. Good morning. Good morning, everybody. Okay, everybody. And then, this is my friend. Okay, my friend. Who's your friend? Oh, Iqbal. Okay, your friend is Iqbal. Iqbal Ramadan. Okay, so we have 2 examples here, students. From the first is from Prilly, and this is about example of introduction oneself. Sekarang mari kita bedah satu persatu kalimatnya biar kalian paham mana yang pendahuluan, mana yang isi, mana yang penutup. Oke, jadi yang pertama ini ada hello. I will give color.
Nah, so hello is termasuk ke kemana guys? Pendahuluan. Untuk pertama-tama, jadi ada basa-basinya sedikit. And then ini, my name is Prilly Latkonsina. I will give another. Okay. My name is Prilly Latkonsina. Itu termasuk struktur yang mana? Struktur yang mana guys? Struktur isi. Okay. Isi. My name is Prilly. What about you can call me Prilly? Apakah ini langsung penutup? Atau masih isi? Yeah. Good answer. Itu adalah masih masuk isi. Karena masih menyatakan tentang dirinya sendiri. Jadi ini saya kasih warna yang sama dengan isi. Okay. And then, nice to meet you. The last part of this sentence. Nice to meet you. Penutup, karena ketahuan banget ya. Paling akhir sendiri, nggak mungkin kalau pembukaan. Wait. Sorry guys. Nah, I will give another color. Oh, maybe. Okay. Nice to meet you. Ini berarti kalian sudah mulai paham ya tentang struktur teksnya of introduction. Mari kita lanjutkan ke contoh dari Bastian tadi. Ini tadi masuk contoh apa? Introduction, others. Introduction, others. Oke. Mari kita bedah. Good morning everybody. Good. Ini masuk ke pendahuluan. Mari kita lihat di sini. Good morning everybody. What about this is my friend Iqbal Ramadan. Apa ini? Ya, isi. This is my friend. This is my friend. This is my friend. Who's your friend? After I explain to you about the video, I will play the video again, but it is like your little quiz. So I want to ensure that you have already understand with the material. Are you ready, guys? Okay. You can raise your hand and I will mention your name first and then you can give your answer. Don't answer before I choose and mention your name, okay? Okay. Are you ready, guys? Please focus. Materi ini, yuk kita sama-sama berlatih dari pertanyaan berikut ini. Number 1. The first question, guys. That's Dodit. Do you know him? No, I don't. Hello, Dodit. How are you? Kira-kira apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, guys? Oh, Amanda. Amanda Manopo, please answer. So, Amanda give answer C. Sudah yakin, Amanda? Oke. Jawaban yang benar adalah C. Hello Reni, I'm fine, thanks. It's correct because Reni menanyakan kabar Dodi.
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, jadi ya jawabannya Amanda benar ya teman-teman. Karena dari sini diketahui bahwa Reni ini bertanya, Dodit, bagaimana kabarmu? Jadi Dodit harus menjawab, Hello Reni, I'm fine, thanks. Menjawab tentang keadaannya. Oke, jelas dari sini? Oke, we will go to the further question. Number 2. Monique is a new member of Trattai English Club. She introduces herself. A. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to the audiences. B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. C. Ladies and gentlemen, I'm happy to meet you. D. Ladies and gentlemen, may I introduce you to the audiences? Okay. Who's want to answer this question? Yeah, Al-Ghazali lagi. Okay, Al-Ghazali, please, what your answer? Okay, your answer is B. Jadi, misalkan kasih sebelum jawaban ya, misalkan kasih tahu clue-nya. Clue-nya ini adalah tentang dia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang banyak. Okay. What the correct answer? Mari berpikir. Jawaban yang benar adalah B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. It's correct because Monique ingin memperkenalkan dirinya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Ladies and gentlemen, let me introduce myself. We move to the next question. Please focus, guys. Tepat. Number 3. Read this text to answer the question. I would like to introduce myself. My name is Fatia Kartika. My nickname is Fatia. I am 10 years old and I am a student. I am from Bogor. From the text, we know that Fatia is... Okay, for the third question, guys, please. Okay, Iqbal Ramadan, what's your answer about this question? D, 10? Okay, you answer D. Kalau dari teksnya, kita bisa mengetahui ya berapa nih. Karena ini yang ditanyakan adalah years old, dan di sini juga jelas ada years old-nya juga. Oke, langsung saja. Jawaban yang benar adalah D, 10. It's correct because dari teks sudah menjelaskan bahwa Fatia berumur 10 tahun. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, 10 years old. Number 4. Nah, for the last question, I think. Perlu lama-lama ya kalau yang soal ini. Karena sudah jelas sekali jawabannya. Who's want to answer this question? Jawabannya adalah, Bastian, apa? D. Nice to meet you too. Oke, langsung saja kita cek the correct answer. Jawaban yang benar adalah D. Nice to meet you too. It's correct because Mary mengatakan bahwa ia senang bertemu dengan Anggi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Nice to meet you too. Okay, that's all for the video. Nice, guys. You have answered all the question in correct way. Congratulations for the students who can answer the question. So for the next activity, you should make a conversation with your friends. I will divide you into some group consists of 4 until 5 students. I will divide you into breakout room. And in the conversation, you should make the how to introduce yourself and
your other friends, and also what the response. So it is like the conversation, real conversation. Jadi pada tugas kali ini kalian akan saya bagi menjadi beberapa grup, di mana satu grup itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, tugasnya apa, Miss? Tugasnya adalah kalian membuat sebuah percakapan mengenai introduction. Jadi tadi kan ada 2 macamnya, introduction oneself and introduction others. Jadi kalian buat itu semua beserta responnya. Misalnya ada yang bagian memperkenalkan diri sendiri, terus ada juga yang memperkenalkan temannya juga, terus responnya bagaimana. I will give you 50 minutes to discuss, and you should present what your result, what your conversation in front of the class. Jadi nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Okay? It's clear? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Masih bingung? There is no question? Okay, fine. I will divide you into some groups first. Saya akan memonitor kalian semua, saya akan masuk ke dalam breakout room kalian semua satu persatu untuk mengetahui bahwa semua dari kalian, semua member itu bekerja dan juga berpikir, okay? Very good, students. You already make a conversation about introduction oneself and introduction others with the response. I really appreciate your work. I also appreciate how you collaborate with other friends. Kalian saling bekerja satu sama lain. Saya sangat menghargai tersebut. Okay, for the last for today. Untuk tugas hari ini ya, kalau bisa dicatat biar tidak lupa. Jadi tugas kali ini adalah you should write your introduction with introduce member of your family, and it should be one or more paragraph. So kalian harus membuat sebuah atau beberapa paragraf, lebih dari satu paragraf, mengenai introduction beserta keluarga kalian. Jadi ada siapa saja di keluarga kalian. Untuk contohnya kalian bisa melihat your book. I will show in my desktop. Jadi kalian bisa melihat di bukunya kalian masing-masing. Nah, untuk contohnya, kalian bisa meniru ini. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya di WhatsApp group. Pengumpulannya kapan, Miss? Untuk batas pengumpulannya, pertemuan minggu depan ya. Have any question about introduction students? Tidak ada pertanyaan? Oke. Apa yang kalian pelajari dari materi introduction ini? Mengenai introduction oneself, introduction others, the structure, ada isi, ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Lalu ada juga vocabulary yang digunakan. Good. For close our meeting, let's say Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan terus semangat belajar. Although we cannot learn in our school, but thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.